Jo, hallihallo, hallöchen. So, 5 Minuten noch. Dann geht die Pre-Show los. Ich hab mir gedacht, sag mal Hallo. Hallo Raffi, hallo King, hallo Tobi, hallo Heshi. Und Heshi muss dann natürlich gleich. Mir geht es gut. Ich bin schon sehr gespannt drauf, was auf uns hier zukommt. Theoretisch die richtige Gamescom geht in 34 Minuten los, also die Show. Und in 5 Minuten fängt die Pre-Show an. Und ich habe mir mal gedacht, wir starten mal mit der Pre-Show, ganz gemütlich. Und in Hoffnung, dass wir ein paar sehr, sehr coole Sachen sehen. Wir wissen ja, dass Mortal Kombat hergezeigt wird. Aber was sonst noch kommt, kein Plan. Ich hoffe, es wird Genshin geben. Möglich ist es auf jeden Fall. Ja? Was gibt's? Nehme ich da mal dezent zur Seite. Und wir sind der First Descendant. Die ersten Trailer. Passt die Lautstärke, wenn ich fragen darf? Für euch? Zu laut, zu leise? 퍼스트 디센던트는 언리얼 엔진 5를 사용한 차세대 3인칭 Kaputt Schule war anstrengend. 엑스박스 시리즈 X와 S, 엑스박스 1을 포함해 콘솔과 PC 크로스 플레이가 가능하고 프리트 플레이로 즐기실 수 있도록 개발 중입니다. 퍼스트 디센던트에서 플레이어는 계승자가 되어 1, 2회 생존을 위해 침략자들에 맞서 싸우게 됩니다. 계승자는 플레이어의 캐릭터로서 다양하고 개성적인 컨셉과 전투 스타일을 가지고 있습니다. 플레이어는 계승자를 통해 잉그리스 대륙을 탐험하며 Schule war anstrengend, war Freunden 14 Uhr draußen, Fahrrad gefahren, 16 Uhr im Pool eines Freundes gegangen, aber 18 Uhr zu Hause Küche aufgeräumt, habe ein paar Artefakte fleißig. Ich habe bis 16 Uhr arbeiten müssen. 현재 개발팀은 작년 베타 테스트에서 플레이어분들에게 받은 피드백을 개선하는 점과 신규 컨텐츠의 schauen wir gerade irgendwas zu The First Descendant, was auch immer das ist. 화면은 최초로 공개하는 엑스박스 시리즈 X의 Bin jetzt ja ein Remnant, somit klettern. 언리얼 엔진 5를 활용한 높은 퀄리티의 그래픽이 안정적으로 돌아가도록 열심히 개발 중에 있습니다. Ich habe keine Ahnung, Raphael, aber das kann der Tobi sicher besser beantworten als Fußball Superfan. 경험할 수 있도록 디자인되었습니다. 또한 자기장을 이용한 방어 능력과 비행 스킬을 지닌 새로운 캐릭터도 개발하고 있습니다. 플레이어분들이 더 많은 탐험을 하고 몰입감 넘치는 스토리를 경험할 수 있도록 다양한 환경의 웹을 개발하고 있으며 새로운 타입의 보스 레이드 역시 지속적으로 Ich habe Gott sei Dank Homeoffice gehabt, also war es nicht ganz so schlimm. 많은 분들이 요청하셨던 Dementsprechend 시스템도 도입 중에 schnell fertig. 캐릭터들마다 다양한 컨셉의 스킨을 제공할 예정이며 꾸미기 아이템을 통해 개성을 마음껏 뽐낼 수 있도록 지원할 예정입니다. 가장 많은 피드백을 받았던 그래플링 훅은 시스템을 완전히 변경하였습니다. 변경된 그래플링 훅은 조작에 따른 회전과 Sieht aber gar nicht so uninteressant aus, wollte ich anmerken. 조작의 재미를 훨씬 더 증대하였습니다. 이 밖에도 피드백을 반영하여 wollen wir 1080 haben? 총기 사운드, Komisch. UI와 UX를 지속적으로 개선해 나가고 있으며 계승자 스킬을 개조할 수 있는 시스템도 개발 중에 있습니다. 게임 사운드 또한 글로벌 유명 게임 작곡가인 스티븐 바튼과 협업하여 보다 풍성한 청각적 경험을 제공하기 위해 준비 중에 있습니다. Ich überlege gerade, ich habe keine Ahnung, was für Sets es gibt. 가장 기다리실 소식을 전해드리겠습니다. 현재 저희는 연내 출시를 목표로 하고 있으며 그에 앞서 8월 엑스박스 시리즈 X와 S를 포함한
콘솔과 PC에서 크로스플레이 베타 테스트를 진행할 예정입니다. Crossplay Beta Test in 베타 August. 테스트는 8월 22일부터 8월 Das ist ja heute. 28일까지 일주일간 진행되며 오늘부터 공식 홈페이지를 통해 신청하실 수 있으니 플레이어분들의 Also. 많은 참여를 부탁드리겠습니다. Wer eine Xbox hat, kann sich für die First Descendant Open Beta anmelden. Haben wir schon mal was gelernt. Free-to-play looter shooter, the First Descendant faces heavy competition. Between Destiny 2 and Warframe receiving regular expansions, alongside a steady stream of smaller games, making yourself seen in this crowded genre isn't easy. Unfortunately, if the First Descendant's upcoming beta test is anything to go by, it doesn't feel like this will be the next big one to break through. Testing out solo play and 4-player co-op, what's Jetzt kommt die here is enjoyable Präsentation. enough, but it isn't that compelling. The First Descendant's story wouldn't feel out of place in a classic sci-fi novel. It's that old Irgendwo- tale of humanity fending off alien invaders once again. Here you can choose one of 10 So, jetzt haben wir das Richtige. initially limited to choosing between 3, unlocking the rest later through a research institute. With differing stats and combat skills, differences aren't just the game says you can decorate them, a feature unavailable during this beta test, but the team wishes to retain everyone's unique aspects. Soon after choosing a character, you'll arrive in Albion, the First Descendant's pretty hub world. Here you can upgrade your weapons, take on quests, and more. Heading towards the Kingston region for several field missions, objectives range from defending set objects to investigating broken detectors. Boss fights are separately contained within Void Intercept battles, accessed from terminals across Albion and an NPC, Seneca. These fearsome foes have specific weak points to target and generally require a team. However, the missions I played simply didn't feel that Okay. exciting, even when playing with friends. Despite the differing goals, you're always taking down waves of enemies with generic designs at most steps, which soon becomes tedious. One objective involves taking down continuous waves of enemies to power down a target's shields, and I had to repeat this several times. When playing Moment. co-op, starting a mission didn't act Change nur ganz kurz Channel, weil... So. Brauchen nämlich nicht den IGN-Link, sondern wir hätten gern war das davor Albanien? Was redest du, Rafi? So, bin gleich wieder da, ich hole mir nur schnell was zum Trinken. Wir haben ja noch 2 Minuten Zeit, also.
Ja, da bin ich wieder. Für uns ist CET, Central European Time. Übrigens. Pacific Time und, weiß ich nicht mehr. Und Eastern Time, genau. Danke. Welcome to the Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show, coming to you from my couch. Hey, Kyle Bossman. Back there, he's not going to show up. I'm Kyle Bossman. I'm your host for this pre-show, and I realize a confusing thing about this is that the Opening Night Live pre-show is not live. This is pre-recorded. If you don't believe me, watch this. All right, we shot this days ago. The purpose of this pre-show is just to provide you with bonus trailers, interviews, general tomfoolery to pass these remaining minutes that lead up to the big show. The Big Show. Wer ist das? Ein So, I can't bekannter think of a better way to kick this thing off than with YouTuber, a brand new Twitch-Streamer, trailer for Streets of beziehungsweise Rogue 2. ist er schon ewig lang in der Spieleindustrie, hat für GameTrailers.com früher gearbeitet. Für andere größere Seiten. Und unter anderem ist er jemand, der im Hintergrund diese ganzen diese ganzen Events mit organisiert mit Jeff Keighley, der das meistens veranstaltet. Falls dir das als Hintergrund reicht, das dazu mal. Enjoys a bit too much power. Kommt jetzt. Well, sometimes you just have to go rogue. Zum Teufel ist das für ein Spiel? But remember, Hallo Ari, wie geht's dir? one president. Und willkommen, willkommen. Welcome to the streets where anything is possible. Streets of Rogue 2. Okay. Streets of Rogue 2 Das erinnert mich an GTA 1, 2 und 3. dialed up to 11. Be who you want. Write your own story. And you can do all of it with friends. Mit Freunden. Hui. Schaut aber irgendwie lustig aus. Ich würde jetzt nicht viel Geld dafür ausgeben, aber Streets of Rogue 2 is coming to Steam in 2024. Add the game to your wish list. Great to see you back. Now, for this next part of the pre-show, I was hoping to talk to you all about something incredibly boring. Psych. Here's some more trailers. Take me forward. No wie geht's dir, Ari? Was war da Schönes? Plattformer? Grafikstil ist interessant. Your passenger is lost. So is this. Andragora. I wanted to give our people Hier geht's one hot. last Okay. Ja, es ist auch heiß draußen. champion to defeat this calamity. I am Ach, das sorry war- to push that fate upon you, Lisvanger. Äh, This place
So, das möchte gern. 31 Grad, ja, bei uns hat es 29 Grad in der Wohnung jetzt gerade. Also in dem Raum, in dem ich sitze, 29 Grad. Voll toll. Und das, obwohl die Klimaanlage den ganzen Tag gelaufen ist. Leider haben wir ab Mittag durchgehend Sonne auf allen Fenstern, mehr oder weniger. Now, I realize even this far into this show that you might think I'm just some guy who hijacked the broadcast, and I don't blame you. Aber ich leide mit dir, Ari. That this Ich leide is mit dir. all legitimate. Here is the host of Gamescom Opening Night Live himself, Jeff Keighley. Hello, Kyle. Jeff, we're now minutes away from the Opening Night Live beginning. What sort of huge announcements should we all be expecting to see? I think you can expect to see a lot of great games on stage. This is not a show driven by huge, shocking, surprise, one more thing announcements. When you really think of the history of ONL, we've always had kind of meteor looks at games that are announced in the show, and that's sort of continuing that tradition this year. There will be a few cool announcements throughout the show, but generally we're showing like a lot of really big games because this has been an amazing year for games, and Okay, also keine shocking Reveals, aber viele Updates und Trailer zu Sachen, die schon mal angekündigt worden sind. Zum Beispiel Alan Wake, auf das freue ich mich persönlich. Mortal Kombat. Hey Mia, wie geht's dir? Willkommen, willkommen. Bis jetzt noch gar nichts, wir sind noch in der Pre-Show. Los geht's erst in 19 Minuten. Könnte auch sein, Raffi. Möglich ist alles. Not just announcing games, you can also showcase, gameplay, and that's the constant Started of PlayStation. Where people want some CG teaser for a game coming in 5 years, but then they also want to see real gameplay and real games, and like you're gonna see 10 minutes of Modern Warfare 3 tonight. You're gonna see, gameplay. Modern Warfare 3, juhu, auf das freue ich mich nicht. Nein. These games are close to release and almost finished. So that's kind of the advantage. Das kann ich mir vorstellen, da warten einige drauf. So actually, it's one of those things I miss about E3 was when they would just have like a long stage demo. Just like, here's the game, we're playing it right now. Yes, and that's what, like, those old Call of Duty demos at E3 were always great, and we can't do that stuff at Game Awards to do, super long gameplay demos, and here we definitely can show. Okay, also mehr Gameplay wird gezeigt als Trailers. In-depth look at some games they're looking forward to. 20, 30 games will all be there. It's a big show. Ich hat den pessimistischen Ansatz. Have a great time at the big show. Thanks, Kyle. Your show's a big deal too. We love having you host the pre-show. Nein, die E3 ist im Juni und ist in Amerika, und die Gamescom ist das Gegenstück in Europa, in Deutschland. Jetzt. Also ab heute. Let's all take a minute to cool off now with another brand new trailer. Radioaktive Strahlen. Ja, schon. Das ist. Naja, die E3 ist anders. Beziehungsweise dieses Jahr ist sie abgesagt worden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Mehr oder weniger, die E3 hat es nicht gegeben dieses Jahr, sondern es gab nur das Summer Games Fest, das war online und wurde auch von den gleichen Veranstaltern gemacht. Da wurde einiges angekündigt damals. Okay, das ist jetzt anticlimactic. Zuerst der harte Trailer und dann auf einmal... Endzone 2. Thank you, Endzone 2. I've always said this. Any video game trailer with a bus in it is going to be good. You can't prove me wrong. 10 Tage dann Starfield. Ich bin schon gespannt, wie Starfield wird. Ich bin noch skeptisch, weil... Wie soll ich sagen? Bethesda hat sich nicht mit Ruhm bekleckert die letzten Jahre, aber ich hoffe aufs Beste.
Baldur's Gate 3 fertig bekommen ist prinzipiell ein Ding. Oh Gott, irgendwas. Ja. Bulletstorm VR. Ugh. Ja, ist es. Waffe. Am PC und am normalen Game Pass. Aber schauen wir mal. I see you're settling in to our wondrous Azoria. Weil Farm Show, Farm Games. Juhu. Equipped with kindness and creativity. You found a cozy place in this community. With companions by your Naja. side. Fallout 76. Fallout 4 war verpackt bis zum geht nicht mehr. Who knows what you'll accomplish? Das größte Farm Game. Add a drop or two of magic Und and set off for adventure. prinzipiell war Fallout gut, aber es hatte massive Bugs und Fehler, Will you reveal the heart die es of schon our in magical Skyrim island? gegeben hat und in Fallout davor. Also, Pre-order now. I'm so sorry. Those two trailers kind of blurred together for me. Which was the one where you killed that guy and then stuck up your middle finger at him? It was Bulletstorm VR. Got it. Thank you. So this is my third time hosting the Gamescom Opening Night Live pre-show, and already we've developed a couple of traditions. One, general awkwardness. Oh, And then two, gesagt. the top 10 reasons to look forward to Gamescom Die Opening Top 10 Night Live Reasons. 2023. naja, jetzt bin ich gespannt. Was sind die Top 10 nice about seeing a Gründe? futuristic, shiny, reflective black stage with absolutely no streaks on it? Number 9, Assassin's Creed Mirage. Number 8, the big games you already know will be good. And then the number 7 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live is the weird games you never heard of before. seltsame Games, die I man like those gehört weird hat? trailers. Those to me tend to be slightly more interesting than the sure things. Number 6, Sonic News. Jeff Keighley is showing up to Sonic Gamescom News? Opening Night Live with Sonic News. News about Sonic the Hedgehog. And let me tell you, there's no way it's bad. Whatever it is, it's not going to be bad news. This would probably be number 1 for me, but I'm trying to be objective with this list. Number 5, the raw thrill of a developer saying we can't wait to share more. Number 4, Alan Wake 2. This Alan game's coming Wake, out in October and they woo! haven't Auf das shown freue ich mich too schon. much yet. I expect they're going to show something kind of big tonight. Number 3 reason to look forward Ich hoffe, to Schau Gamescom freut sich Opening alle Night schon Live auf Oktober, da 2023. ist It's free. Horror-Game-Zeit. Number 2, Tekken 8 and Mortal Kombat 1. Tekken Officially und speaking, Mortal I Kombat. cannot rank one of Woo! those games higher than the other one. So if I have to put them in the same box, that's a powerful box. And the number 1 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023. Magisches Wort Mortal is Kombat that ist gefallen, hands King ist down, hier. This is going to be the best Tuesday night of the summer. And please don't be like, nah, not true. I went surfing on a Tuesday. We don't care. We're talking about all of us combined. Collectively, this will obviously be the best Tuesday night of the summer. Because they know how to party on a Tuesday in Cologne, trust me. And do you know what else sounds like a party? The 7th Guest VR. So let's watch a trailer for that. Noch ein VR-Game? Old man Stauff built a house and filled it with his toys. 6 guests came one night. Der Hashtag darf sich vergessen, das erste Alan Wake ist eigentlich super alt schon in Wirklichkeit. Für damalige Verhältnisse war es gut, aber es hat halt viel Gameplay gefehlt. Stauff has spent his fortune wisely. Never mind the smell. Bit dreary in here, don't you think? Esther? Maybe you've seen me on Broadway. Regrettably not. Oh, I'm bored. I'm going to the kitchen. Wait! We shouldn't go walking alone. This is a game, nothing more. One of us is going to win that prize money. Was zum Teufel ist I das? say, every man for himself. Nothing but queens.
Apparently, there's more to this than I thought. No one came out that night. Ein Rätselgame auf jeden Fall. Not one was ever seen. But old man Stauf is waiting there. Crazy, sick, and mean. Ich muss zugeben, für ein VR-Game schaut das lustig aus. Ich bin eigentlich kein großer Fan von VR-Games. Aber das hat zumindest war kreativer ein bisschen. My responsibilities as a pre-show host is to pop up in between scary games. If you have two scary games back to back, there's a big chance the audience could become unnerved and uncomfortable. So I'm here now to give you a chance to catch your breath, provide a nice comforting voice with a nice comforting face. And now you are appropriately comforted. Next, a scary game. Was ist das? I'm interested. Ein Rätsel-Horror-Game. Just do what I say, Roman. Past Trauma. Okay. My favorite part of that whole thing is when he's in that dank bathroom and he shines his light into one of those toilet stalls. And like the girl from The Ring is standing there and the guy doesn't move a muscle. He just straight up does not react. That's like my ideal video game hero. What a guy. Anyway, as you could probably tell, I'm not 8 Minuten noch. German. So our producers thought it would be a good idea for me to educate myself properly. Okay, jetzt kommt irgendwas mit Deutschland. From an actual expert. From IGN Germany, here is Anne Wernicke. Thanks for having me. Anne, I'm so glad you're here. I have so many questions for you. What is the best way for people all around the world to keep up with what's happening with ONL and Gamescom? There's an official Gamescom live stream, and it programs Hey Widow, wie geht's dir? English and German. It's done by IGN, so that's the way to not miss out on the stuff that's happening. If you're in Cologne, though, and can attend Gamescom, you just go on Saturday and Sunday to Gamescom Festival. There's stages Ne, die ist eine there with Deutsche, musicians Rafe. playing. There's food trucks. There's like human social games where you have to be like in a soccer table thing. It's fun stuff. You should try it out. It's completely for free. So Hold on, what is it? What is a human social game? you know soccer table? You play We're soccer talking about tables, Fußball. right? Fußball, Yeah, we Langsam call it geht's dir Fußball. besser. Yeah. But in Na this Gott sei Dank. case, you get stuffed into it. So you are like one of the soccer people in that table. You can't move. You just stand there, go left and right, and play soccer like that. What does Gamescom mean to you personally? So 13 Oh. years ago, I actually started my career in the industry at Gamescom as a trainee. I just got thrown in. Mir geht's gut, and I was außer dass mir heiß ist. overwhelmed by everything, you know? Dass wir noch 6 Minuten And warten to müssen. this day, it's just awesome to be reminded of that, to go there and see all these people, and I can still talk to the devs I admire there. So to me, it's kind of One last important question for you. sure. How do you say world premiere in German? It's actually Weltpremiere. Pretty similar, I right? think I could do that. Yeah, do it. Weltpremiere. Congrats. And thank you so much for helping me out today. Weltpremiere. Thank you for having me, Kyle. Have fun at Gamescom. Thank you. All right, cool. Now I too am an expert. Please enjoy eine Weltpremiere. Das war wohl nix. I do not recognize these markings. They are old. Was jetzt? Irgendwas Fantasy-mäßiges? Ich liebe es, wenn Amis versuchen, Deutsch zu sprechen. This is no temple of Sigma.
Temple of Sigma. Ist es ein Strategiespiel? Ist Warhammer oder irgend sowas in der Richtung? Obtaining this power may end up being the reason we were sent here in the first place. If we can claim it, we can cleanse the Oryx and save our cannabis. Noch Warcraft aus. Ja, das stimmt auch. Ups. Der Trailer ist viel zu langatmig. Realms of Ruin. Das sage ich doch, Warhammer. Wusste ich doch, das Design kommt mir so bekannt vor. Pre-Alpha-Footage. By 2035, we have formed a new breed of elite special forces. Man. Who are better prepared to manage these latest threats. New breed of super soldiers. No fear, no retreat. Generischer geht schon nicht mehr, oder? Delta Force. Delta Force, wo haben sie denn das ausgegraben? Da war ich noch in Superschein. Da war Delta Force. Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show, where the minutes are just flying by. So, Sekunde, bin gleich wieder da. About to begin with Alan Wake 2, Tekken 8, Sonic news, and things I was not permitted to talk about in the pre-show. So, this bad boy, this is about to wrap up. I have one last trailer for you. Here is Homeworld 3. My name is Imogen Sajet. My entire life has been study, analysis, planning. Today, the galaxy is burning. Fleet-wide comms open. Attention all personnel. You've each just received a mission briefing. Nothing is redacted, because I want you to know what is at stake. We have been tasked with finishing Karen Sajet and the Fifth Fleet's mission. Oh, so, bin ich wieder da. The source of the anomaly and the hyperspace attacks and stop it once and for all. Lass mich einen Breakdown zwischendurch haben. I know we were expecting a simple shakedown cruise. Proximity alert control. So viele Strategie-Games. You were feeling overwhelmed. Lookoff habe ich hier, das ist mein Problem. I have no doubt we will succeed. Whatever it takes to complete the mission. Enemy strike craft coming in fast. Naja, die Pre-Show ist in einer Minute zu Ende, Ari. Dann kommen die guten Games wahrscheinlich. My name is Imogen Sajet. Hoffe ich mal. Now, I must be more than a scientist. I am Fleet Command. Umwelt 3.
Okay. Und alle, die gerne Strategiespiele spielen, haben jetzt in der Pre-Show ihre Freude gehabt wahrscheinlich. Which of course means that Gamescom Opening Night Live is now mere seconds away from starting. Thank you so much for hanging out with me here on my incredibly cozy couch. Alles möglich. Enjoy the show. Und jetzt geht's los. Opening Night Live. Oder auch Bundle genannt. Sehr viele Leute. Wer erwartet nicht auf Metroid Prime 4? Ich glaube es ja erst, dass das existiert, wenn sie wirklich Gameplay davon herzeigen. Hello Germany and hello everyone watching live around the world. I am Jeff Keighley and welcome to the world's biggest in-person video game event, Gamescom 2023. Woo. Now, this right here is kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get 2 Stunden. Na, da haben wir ja ordentlich was zum Schauen. Ich hoffe, Popcorn, Getränk und alles sind bereit. But first, we're going to kick things off and to help us step into the vast world of Starfield. Please join me in welcoming the composer of the game, Inan Zur, for a very special performance. Geht natürlich auch Eis. Es geht eigentlich um Snacks in Wirklichkeit. Ding. Da, 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 da. Starfield. Keine Ahnung. Dun, 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 dun. Ich bin froh, dass sie nicht nur den Trailer herzeigen, weil irgendwie sieht man auch noch nicht so viel. Außer die Szenen, die wir eh schon gesehen haben. Jetzt richtiges Gameplay. Fokuswasser. Ah. Okay, jetzt kommt noch was Richtiges. Mach mich nur bereit dafür, dass ich irgendwie Sound abdrehe, was Copyright-Sound bekommt. Also... 30.000 Zuschauer. Nicht schlecht. Das ist ein CGI-Trailer. Ich will Gameplay sehen. Gameplay. Starfield, der Film.
Schweizer Vitaminwasser. Ah. Es ist ein Remix auf jeden Fall. Ich glaube, das geht klar. Man den nicht lautlos drin. Ja. Aber das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Wir sind, glaube ich, über den Punkt hinaus, wo sie so CGI herzeigen müssen. Vor allem CGI, wo es nicht um die Main Story geht oder so in der Richtung. Naja, nur noch ein paar Tage. Starfield is ever so close, and Inan, thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. It's true, in just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Ja, Well, der Trailer war I'm gut. lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. Was geht da ab? That's just so disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Really, it's just so sad to me to see something like that happen tonight. We're here to celebrate games, this community, and how much they mean to us. So Mal wieder diverse Leute nicht mit Ruhm bekleckert hier. right on with the show because we got a lot to show you, and the good Wahnsinn. news of Gamescom is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. Oh, Big Todd ist hier. Lange nicht mit 16 times the detail daherkommt, ist alles gut. Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom. Und ist Todd klein in Relation zu Jeff Keighley. Jetzt ist die Frage, wie groß ist Todd Howard? And just all the fans that come here for this the biggest convention in gaming to celebrate games. Auf dem Wohl wieder, auf dem Wohl. It is our first new franchise in over 25 years, so if I was going to come, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, and we're all very excited to step into this new world, Starfield, and the next week, early access. Set up people, why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? So, ich möchte jetzt wissen, wie groß Todd Howard ist. Der schaut so klein aus in Relation zu Jeff Keighley. Einer von beiden, entweder ist einer so groß oder... And explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series. Oh, Todd Howard ist 1,68 übrigens, falls euch interessiert. Von der Größe her. Complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Yeah, I wish I could talk about it. Gelogen hat er weniger, als man denkt, aber er hat halt umredet, das stimmt allerdings. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know Das Howard ist wirklich klein, muss ich sagen. Sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game. And you start out 16 times the detail. Es war einfach so. Fallout 76 war, die Idee dahinter war gut, aber die Ausführung war halt nicht so besonders. Aber es ist okay. Wie gesagt, ich hoffe, dass Starfield jetzt wieder besser wird. Ich habe in Fallout 400 Spielstunden, in Skyrim habe ich 1200 Spielstunden, also es sind meine Spiele eigentlich. Zur Schulter? Widow, der kommt da nicht mal bis zur Schulter.
Well, you jump off, you're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here, but really, really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID, building this and coming on the other end, we're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all. Aber erwarten tue ich mal von keinem Spiel mehr was. Ich bin zu oft, Thank you. Can't wait for you to play the game. Thanks so much, zu oft enttäuscht worden. Dementsprechend gibt es bei mir fast nichts, auf das ich mich vorweg freue. Wir haben Starfield ein bisschen was gesehen, Raffi. Das war alles. Und Todd Howard war da. Und wir haben festgestellt, es ist 1,68 groß. Und irgendein komischer Assi ist auf die Bühne gelaufen und hat gemeint, er muss irgendwas herumgrillen wegen GTA 6 oder sowas. Aha. Bamco. Zeigt uns Bampo. Ist das Sandland Game? Ein Supermassive Game sogar. Wow. Little Nightmares 3? Schaut nach Little Nightmares aus. Little Nightmares. Tira schreibt mir gerade. Jetzt auch aus. Little Nightmares. That's right, Little Nightmares 3. And joining me now are Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. Lucas, thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce another Little Nightmares. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first two games. So for us, it was definitely the best place, best show to reveal Little Nightmares 3 to the world. Well, we appreciate you bringing us this news. 2024. It looks incredible. Corley, I see we saw two characters in that. Habt ihr gesehen, was die für Absätze hat? Bin schon. Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to. Normalerweise ist den 10 cm kleiner mindestens. So yeah, as you have seen, we have two characters, but now you have. Ist ein Koop geben, Herr Scheer, Raffi. Single player or online co-op if you want, and face your Die Absätze machen mich fertig. Now, I saw a lot of cool new places Die müssen voll schwer sein, diese Schuhe. About sort of the setting for these two characters? Yeah, so our two new characters are Low and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Schaut aber ganz gut aus. Wait too long, 2024. Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Nein, der zweite war auch schon. Das konntest du auch schon im Koop spielen, will ich mal an. I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out, and we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right. Well, we're very excited to learn Okay, more. nein, dann habe ich mich vertan. Sorry. Little Nightmares 3. Hab das mit einem anderen Spiel, glaube ich, verwechselt. Hab gerade nachgeschaut. Next, sorry, mein Fehler. When a new studio reveals footage that takes over the internet, that happened back in 2020 with the reveal Ist das pixelig? Black Myth Wukong from Black Myth Wukong. in China. Jetzt wird spannend. Based on the classic 16th century Chinesisches Spiel von einem ganz neuen Studio. Ich weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hast, das schaut fantastisch aus. Wenn es noch immer so ausschaut wie das letzte Mal.
Müsste euch das auch gefallen. Er hat keinen Kopf mehr. Das ist übrigens Ingame-Grafik da jetzt. Das ist alles nur Ingame-Grafik. Bin gespannt, wann das endlich rauskommt. Okay. Musik ist geil. Nice. Der Wukong-Trailer war cool. Können wir uns auf das einigen? Deckel gefunden. Hey. Kommt jetzt? Wer sind die? Oder sowas. Was zum Teufel ist das? Das ist der neues Doom oder sowas? Killing Floor, oh. Game Pass. Das war kitschig. Hallo Kira. Auch wenn du nichts hörst. Ich frage mich zwar, warum sie nichts hört, aber sie hat Kopfhörer und alles. Und dann, dann. So viele Strategiespiele. Mag keine Strategie-Games.
Logs. What a great surprise. Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right. All right, next up, we have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. Too much. Oh, yeah. Zach, I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. How you guys doing? In 2 Minuten wieder da. Kurze Sekunde, ja? This is awesome. Wow, what a great crowd. It's insane. Now, great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. Was like, that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something. I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Yeah, here. just moments away. Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? Well, I was always a fan of, team-building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven, and also I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal, and everything in there just blew my mind. And I really loved how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. So, da bin ich wieder. And you've got quite the cast in it. I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot. And it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie. And you'll see her just kicking ass through the entire film, so it's fun. And what I love about, you'll see Aber it Raffi, but there's even more than just the films, and part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on das the film. bringt die Kasse, bringt Bonus in den Kassen, weißt du? Den Trailer zeigen sie, dafür kriegen sie ja Geld. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place right after the events of the two movies, and it really is I've been talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have and the way the game's gonna hört sogar etwas. is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to pick your rebel and then go on Ich überlege gerade Essenslieferung, einfach nur Getränke, Tauer zu bestellen. Co-op, yeah, and it's crazy. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. The films, the game, langweilig. and more. But let's roll it back Die U-Bahn war so laut, to ach the so. movie because we are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. So this little trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. So, jetzt kriegen wir einen Filmtrailer. Von Netflix. Bam, bam. Do you know the story of the Princess Zack Snyder. Mama. In myth, she was called the Redeemer. The Redeemer. It was said this child would stop the madness of war.
she was to usher Drama! Ja, Drama. I was given memories of a world I will never see. Bizarr. Wie die Wiener zu sagen pflegen. And love for a child. I could not Die Soundeffekte funktionieren schon wieder nicht gescheit. What do you think they want? Was denn? Die Effekte schauen so Medium aus, wollte ich noch anmerken. Nein, der schaut nicht uninteressant aus, die Serie, Film oder Serie oder was das auch immer sein soll. Aber... One moment. Hold on. I don't want no trouble. Fertig mit? Okay, bin gleich wieder da. Ich bringe ihn schnell ins Bett. You and I both know fear. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we are more than the shackles that bind us. A king is a man, and a man can fail. But a myth is indestructible. The time has come for all that you love. Protect each other and show them no mercy. Who among you is willing to die for what you believe? Oh. Habe ich was verpasst? That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that is very long awaited because sometimes good things do come to those who wait. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert, the new open-world action-adventure from Pearl Abyss in South Korea. Crimson Desert, ein koreanisches Open-World-Game. Na dann. A very special gameplay update trailer to share with the world first. Here at Gamescom. Enjoy. Pearl Abyss sind die Leute, die Black Desert Online gemacht haben, falls euch das was sagt. Ein MMO. So, ihr wolltet Games? Hier sind Games. Ich sehe nur Pixel. Und die Bitrate geht in den Keller. Boah. Liegt aber einfach am Stream. Also, es sind nicht wir, die pixeln, sondern... Nee. Das ist, glaube ich, der Gamescom-Stream geht in die Knie. Und die schielen aber die Leute. Geht ja. Ich muss jetzt spontan eigentlich gerade eher an Assassin's Creed denken. Okay, da kommen Riesenkrabben. Die Katze.
Rattenfänger von Hameln? Was ist das? Zukunftssachen? What the fuck? Kannst du mal sagen, was es ist? Das ist wie Assassin's Creed. Wie Stabhochsprung? Arme Pferd. Oh. Was zum Teufel? Ich weiß noch nicht ganz, was ich von dem Spiel halten. Das sah schon lustig aus irgendwie, aber... Wollen die einen auf Tears of Kingdom machen oder was? Ein Crimson Desert. Hey, what's up, Gamescom? It's Ice-T. Oh nein, Ice-T. My favorite game in the world, Payday, and I have my own special heist mission in Payday 3. And you know, I know a lot about heists in real life. All right? Okay, Zeit für Payday 3. World premiere. First look. Okay, so here's the deal. The components are kept in high security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. So you need to haul ass. Ich auch, Kira, ich will auch was Cooles zum Trinken haben. So ein eisgekühltes Getränk wäre jetzt gut. Da ist nicht mehr viel. Ich mag keinen Almdudler gerade und das ist das einzige, was noch da ist. Und Eistee. Stimmt, Eistee ist noch da. Oh, das ist deiner. Bei dem Punkt, wo es im PD so actionreich ist, ist es schon fast zu spät, weil dann hast du schon verkackt. Flamingos. Assassin's Creed. كنت أعرف دائما أنني سأعود يوما ما. لقد عاد للتو من الجرح. كنا في المتجر وليدا. قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. لطالما كنت أستمتع بهذا المكان. كنا نتسلل إلى بيت الحكمة في صغرنا أنا وصديقتي نهاد. Ich habe nichts mit außer Marmelade und die Marmelade ist für Flynn. ذكريات جميلة صارت كريهة الآن. قلبي يتألم لما حدث لهم. وها أنا ذا مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. إني أبعد نصلي عن الأبرياء
وليس عن تنظيم القدماء. Gamer Blade von der Flash auf der Innenseite. Ah. لننهي هذا الأمر. Naja. Rasch. Am 5. Oktober. Ich habe keine Ahnung, wo es genau spielt. There you have it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive and authentic experience featuring full Arabic voice acting, as you saw in that trailer. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game releases. Now I would like to introduce you to our co-host tonight for ONL. Please welcome Jasmine. Hello, Jasmine. Ich klatsche aufs Mikrofon. Thanks for having me. And hello, everyone. Hello, I'm so everyone. excited to be with all the fans here at Gamescom this year. And I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. Right here at Gamescom. My English is very good. Bis jetzt noch nichts, nur Assassin's Creed Mirage und PD3. Waren die letzten 2 Sachen, die wir gerade gesehen haben. Und jetzt redet Jasmin Gnu. Now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want to join Das heißt, die Arme wird bezahlt für das, was sie hier tut. this year's Gamescom Epics, then go to the Epics section of Gamescom Now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcasts by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Austria. In der Gamescom Austria. Tomorrow at 8 p.m. And later this week, tune in to the Gamescom Der Akzent ist wirklich sehr typisch deutsch. the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. I highly recommended this section. So check out Gamescom Now for all those fantastic features. Thank you so much and back to you, Jeff. Hast du Kira schon mal Englisch reden gehört? Die hört sich nicht wie eine... Da hörst du den deutschen Akzent fast gar nicht raus. Nur, dass du das weißt. Harada, Tekken! King, ich hoffe, du bist da. Tekken. What do we got, Harada? そうですね、普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、今日は皆さんのために、全く新しいモードの情報を持ってきました。So up until now, we've been mostly showing off the battle mechanics. No. We have an all-new mode to show you today. Oh, ein neues Mod. ですね、鉄拳はもちろん今回も、三島サーガを描いた、鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では、失われてしまったアーケード体験の、ストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have Harada ist super. Und ja, alle sollen Harada in Ruhe lassen. Der weiß schon, was er tut. that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player. And it covers the arcade Da gebe ich dir recht, Herrsche. Das habe ich auch gehört. Und wir sollen ihn in Ruhe lassen. Some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. As you progress through that storyline, Habt ihr übrigens gesehen, das ist ein Tekken-Hemd, das er trägt mit alten Tekken-Grafiken drauf. Ist ja urcool. All right, well, let's take a look at the brand new trailer for Tekken 8. Thanks, guys.
Beste an Tekken ist noch immer die Musik, die ist meistens so hype. 32 Charaktere. Osserva. Heihachi Mishima is dead. أريد معرفة الحقيقة. Let's go. Oh, Steve. Und Leo ist auch da. Deutscher Charakter für uns. Mit Leo. Zum Teufel. Den nächsten mit einer Lobby. Nein, was ist mit Stream los? Kann man Charaktere umdesignen? Wir haben auch mehr oder weniger bestätigt. Eigentlich haben sie indirekt da gerade Charaktere vorgestellt mit Steve, Kuma. Und ich weiß nicht mehr, wie der arabische Kämpfer geheißen hat. Und Leo auch noch. There you have it, Tekken 8 coming in January 2024. All right, I'm now joined Jänner by Shelby Carlton and Dave Swenson. Jänner 2024 King, nicht so weit weg mehr. Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Dave, Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3, Dave? Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies, This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. Ja, aber Leo, Steve, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty so campaign. waren eigentlich viele Charaktere dabei. Shelby, Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline. What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's actually standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level. But first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby All talked of about. boring. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me, and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go in, hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles, you can leverage tacticals, lethals, you can even use your favorite kill streaks in campaign.
Now, open combat missions are really important to our campaign story, and they're going to work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight, we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. All right, check it out. Here you go. Call of Duty at Gamescom first. Thanks, guys. Oh nein, nicht Fußballclub, das EA Fußballclub Game, weil sie die FIFA-Lizenz verloren haben. Oh Mann. Die sind sowieso die schlimmsten von allen. Neben Ubisoft. Und 2K und Activision. Naja, verloren im Sinne von, sie haben sich nicht einigen können. Eigentlich schon, Kira, das sollte machbar sein. Kann man das vorspulen? Langweilig. Oder so. Halt kein Call of Duty Fan. Bleib dabei. Ich habe sehr lang. So lang. Ich habe sehr lang Call of Duty. Wie heißt das? Gratis Call of Duty Battle Royale Dingsbums. Ich habe es vergessen, wie es heißt. Das habe ich ziemlich lang gespielt. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Sehen wir viel Call of Duty Gameplay. Und das will keiner so sehr. Warzone, danke Raffi. Das habe ich nicht relativ lang gespielt, aber. Wasser schaut gut aus, das muss ich Ihnen zugestehen. Bis jetzt sehe ich nur Quicktime-Events. Das ist so finster, da sieht man nichts. Danke. Mal ein angenehmes Nachtsichtgerät in Blau gehalten. Siehst du eigentlich, dass Schalldämpfer gar nicht so leise sind? Diese oder wie du das da so hörst, so hört sich das in echt nämlich gar nicht an. Das ist schon um einiges lauter. Na super. Auf der Straße.
Ganz toll. All clear. Descending stairwell, south side. Guns off. Be advised, they got a bird up. Movement in the courtyard. Looks like a prisoner transfer. Not our guy. On me. Hold up here. So, sind da viele Gegner. Bravo 6. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute. They're taking the bait. Light them up. Immer so geil, dass die auf die ersten Schüsse nicht reagieren. Sondern schießt, erst die dritte Kugel oder vierte gehen es runter. Normalerweise, wenn ich eine Kugel trifft, du sagst es, Ari, also das ist nicht so, das ist normalerweise, wenn du schießt, hört das irgendwer. Auch mit Schalldämpfer. Ich meine, wenn es regnet und Gewitter draußen und so, vielleicht, aber... All teams, let's roll front down. Bravo, full deploy. Roger. Blackout in 3, 2, 1. Execute. Ja, genau, für das ist, aber von Weitem hörst du natürlich weniger, aber... Und den Laserpointer sehen sie im Finstern nicht. Die anderen. Kick off the riot. Roger, opening blocks 1 through 4. Alpha 1 to Bravo 1. Open 55C. Check. Ja. Dann ist das Spiel noch immer finster. Clear. Alpha moving on sub-level. Let's get our guy. Ah, Vierer versinkt im Teer. Ready, breach? Breacher up. So. Jetzt. Jetzt ist vorbei. Ah, ihr kennt sich aus. Sehr gut. 10. November. Interessiert mich nicht. You can stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile, and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th, and jump in for yourself. Am 5. The multiplayer Oktober. beta kicks off on October 6th. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection.
After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. Jetzt? Ah, das Spiel. The Feywilds await, and so too Nightingale. Das war ein interessantes Spiel. First portal and tread on towards that which is boundless. Das ist ein Survival Crafting Game mit Steampunk-Element. Sequestered, struck by woe and lacking supplies. The question becomes, wilt thou be a survivor? Und verschiedenen Welten. Ich kann auf jeden Fall Gebäude bauen und einrichten, à la Minecraft und Co. Und Dinos gibt's für Tobi. Regardless of which portal variety you favor. Realm cards will be necessary. Irgendwie schaut das cool aus. Oh, Magie gibt's auch. Tipp in den Regenschirm. Schauen wir mal, ich glaube schon. Februar 2022. Nightingale. Schaut gut aus auf jeden Fall. Boah. Wir sind bei den Anime-Games angekommen. War bei... Wie heißt das Dingsbums? Grand Blue Fantasy. Danke, Hershey. Ach, bin ich wieder da. One way back is to restore the forbidden primal. She will utilize the power of the four primals and attempt to cast open the gates once more. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Primal beast? Is that what you call primeval gods? I sense something. Also Nightingale ist auf jeden Fall auf meiner Watchlist. Das schaut interessant aus. Oh, primeval god, I beg your forgiveness. But fate set in motion can't be stopped. Deliver us from grief and sacrifice. Fulfill my salvation. Charakter ist einfach von Grand Blue Fantasy. Das ist so cool. Aber ich weiß noch nicht, was ich von dem Game halten soll. Wie überhaupt noch die Kodak-Werbung kommt? Oh Mann. Bitte. Am 21. Februar. Hey everyone at Gamescom. Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. Oh nein, Immortals of Avium. She is tough and she is conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. Let's take a look at the game. It's out today. Was? Immortals of Avium ist heute rausgekommen? Das ist an mir vorbeigegangen, aber das interessiert mich auch nicht so. So, bin gleich wieder da. Everyone that can fight already is. And we're still losing. The last
Madame Kira ist zu Hause angekommen, erfolgreich. Wir sind gerade beim Immortals of Avium Trailer. Am 22. August. Ja. Haben wir den Immortals of Avium. Angeblich gar keine Raffe. Angeblich gar keine. That was Immortals of Avium, which is out today. And next up, we're going to step into the world of the Hoyoverse. And I am here with Jenyu Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Jenyu, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Thank you. Yes, fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse, in the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品《绝区零》，是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。 I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy APRG. 距离上次我们给大家分享动态已经有1年时间了，我也知道大家非常着急，想知道我们新的一些研发。Also das ist der Übersetzer, da kommst du aber zu früh drauf drauf. 我们想借助这个舞台给大家分享一下我们新的。 Den haben wir vorher schon braucht, es ist schon mal auf die Bühne gelaufen. So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新的 Noch nie? 交互系统。 Das ist das nächste das nächste Hoyoverse Game ist das. And it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics of the game. I hope you like it. Excellent. Thank you very much. Here you go. Brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom. Punch. Muss eh keine Zeit für ein drittes MiHoYo geben. Na, was schaut's denn aus? Da gibt's vor allem die Furries. Minigame scheinbar. Ich glaube eher, dass es was ganz anderes wird. Ich glaube, das wird ein Battle-Game werden. Keine Story, sondern mehr auf Battle. So Splatoon-mäßig. Wäre mein Tipp drauf. Oh ja, garantiert sogar. Da würde ich voll drauf tippen, dass der PvP wird, das Spiel. Das wird das erste MiHoYo Game, was auf PvP sich fokussiert. Ein Soulworker. Na da. Oh nein, Tobi. Ben. Das ist der gleiche Trailer? Nein, doch noch nicht. What manner of evil transported us here? Great work, General!
General 1, Demon 0. Please, 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 please. Plan B. General, do something! Excuse me, coming through. Also der Blade und Kafka Trailer waren trotzdem besser. Ich bleib dabei. Der kommt noch die Character Trailer. Ich glaube, das ist der Fushine Character Trailer. Nein. Ah. Looks like I'll have to help Jingyuan get these slackers in order. You have nowhere. Was? PlayStation 5 Technical Test? Ich habe keine Ahnung. We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Ah. Am 23. August PS5 Test. Oha. This is no time for distractions. Seriously, you have a great magician standing right here. Ja, und warum hast du Frauenklamotten an? Ich mag das Design von ihm nicht. Ich bleib dabei. Ach, für die PS4 ist nicht mehr aktuell. Ich hoffe, du findest nicht mal damit ab, dass du PS4 eigentlich schon in die Tonne treten kannst, schon langsam. Ja, aber es gibt keine PS4-Games mehr. Lords of the Fallen, jetzt wird's interessant wieder. Ja, wie gesagt, mit der Zeit sollte man adaptieren, Raffi. Das Beste ist, denke ich, schon vorbei. Nein, das Beste kommt erst. Mortal Kombat fehlt noch. Erst dann ist das Beste vorbei. Aber Lords of the Fallen ist auch sehr, sehr cool. Junge, wie soll ich mir eine überteuerte... Da gibt es so etwas, das nennt sich Arbeiten und Geld verdienen und sparen. Weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Wir hatten deine PS4 bekommen. Halt seine Prioritäten setzen. Nur für die PS4 müsst ihr akzeptieren, dass keine Spiele jetzt mehr wirklich kommen werden. PS4 ist jetzt wie alt? And remember, you look into the shadows, might be the shadows look back. Ist am 15. November 2013 rausbekommen. Also 10 Jahre alt jetzt dann bald. Die Technologie ist sowas von steinalt und nicht mehr aktuell.
Die Entwickler können halt nicht mehr Rücksicht auf diese Uralt-Konsolen nehmen. Das ist das Problem einfach eher. Sonic schaut gut aus, ich freue mich schon. Yeah! 17. Oktober, 2 Tage nach meinem Geburtstag. Looks amazing. October is going to be a very busy month for new releases. And yes, there will be full 4-player co-op gameplay in Sonic Superstars. But that is not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live, because we also have a special update for you on Sonic Frontiers. Oha. Kannst du mal sehen. Gibt's noch ein DLC für Sonic Frontiers? Oder warte. Boah. Ein Update, ein Update. Hello again. It's so amazing being here at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course, the fans. The fans. Brauchen Ventilator. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. And earlier, I mentioned the Gamescom cosplay area, where you can see amazing game-inspired costume, just like this. Ja, und das Spiel ist dementsprechend nicht gut und ziemlich alt. Pokémon Frontier ist auch schon vor über ein Jahr rausgekommen. Rainbow Raven, Zaza and Saphira. Was zum Teufel? Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? For me, there are 3 things required in order to decide on a cosplay. Oh, The yeah. first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? Oh, The yeah. second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom unique for you? For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers of the indie games, like having first-hand conversations, and of course the cosplay village. Thank you so much for sharing your costumes with us, and I wish you a great and wonderful Gamescom. Thank you. Applaus. Applaus. Mach mal. Okay. Before I go, I would like to tell you about the Gamescom Event Arena. Die Gamescom Event Arena, okay. Live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events, and esports competitions live from Cologne, or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, and be sure to use the Gamescom hashtag 2023. Thank you so much, and back to you, Jeff. Fantastic. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. All right, right now we've got a first look at the First Descendant, a next-generation Und noch nicht der First Descendant schon wieder. Crossplay Open Beta is going to be held September 19th to 25th. Oh nein. We must follow the will of the ancestors. Accept your calling, Descendant. The Descendants are risking their lives for us, for Albion. Hm. Rise, my warriors!
Rise. Give your lives for Clip-Off. It's the Ironheart. This could wipe out all of the Vulgus, right? That's so cool. Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. Ich meine, es schaut nicht schlecht aus, so ist es nicht, ne? And you are the only chance we have. Mag die Charakterdesigns. There's a grave walker. Ja, Rafi. Ja, das sind halt nicht so gut wie bei Nier Automata. Na, schauen wir mal, was das kann. Wenn die Ravens gut sind, schau ich's mal an. Am 19. September. Ah, ist die Open Crossbuild Beta. Hello? Hi. How's Surface World? Good. Everything's fine. Great. How are you? Tired, but in a good way. Subnautica? Busy. Oder sowas? Unitrench is still Unitrench. Nein, das war dieses lustige Story. I heard there was a storm coming. I told you. Survival Unterwasser Story Game. I still need time. Time to what, Stan? Because as far as I can see, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. I promise. Ja. Braucht halt super viele. You're right there. On the verge of something special. Was da an? Jetzt? Of being first into great unknowns. Was? Okay. Was einbaut? Ein bisschen soll es noch dauern. Also, ich glaube, wir sind bei einer Mid-Game-Roll oder sowas in der Richtung gerade. Der Game Pass. Ah. Gerade, also, das kann ja noch nicht die Android sein, aber ja. Game Pass ist es. Joining me now, Troy Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solis, which is out today on PlayStation and PC. Nein, Verbindungsprobleme. Beam. Okay, es sind nicht nur wir F, alle schreiben F im Chat. Guys, welcome to Gamescom. This is so fun. Tell us a bit about this project. What can you tell us? Oh my God, look at these people. You guys are insane. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solis. And Veterans. you're going to do that by
discovering these characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you the world, Fort Solis today. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, Wenn Game Pass mache, so alle Agenten, irgendwo so in der Richtung, aber war das, habe ich auch gelesen. Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside 2 of the best in the game world nonetheless. So I just said, Julia Brown, da kenne ich den Namen. these guys and learn. And you guys did full on, performance capture. We see a little tease of your Julia character. Brown. What can you tell us about kind of what Actress. we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. I mean, the hole is butt made. When when I say we threw ourselves into this, we literally Okay, did. kenne ich von nirgendwo, aber war nur so 0815 scheinbar. Which he signed. And Julia, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solis alongside Jack Leary, and they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. It said it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solis. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. Thank you. Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solis, in the Planum Quadrant, responding to an alarm. Suspected power failure, await further information. Recording submitted. Is there no sign of security? No. I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jack? You need to leave and let Central handle it. Was ist mit der PS5, Ari? Irgendwas habe ich nicht mitbekommen, scheinbar. Gar nichts, nur 0815 CGI-Trailer. All right, next, it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Oha. Racing time. Behind all great discoveries lies a journey. One of anticipation and adaptation. Nope. Ich glaube, ich bin draußen. Oh, das ist was für Hashi, glaube ich. Und die Machern von SnowRunner. Each step matters. For every obstacle, there's a solution. For every task, a tool. For every destination, an expedition. Gib it. Na schau. War doch noch was. All right, our next stop, the Crew Motorfest, a vibrant open Das neue world Crew-Game kommt auch the gleich. ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new trailer.
Boah, auf Starfield, da brauchen wir eigentlich jetzt nicht so Fehler spekulieren, weil kommt ja gleich. Gott, keine 5 Sekunden habe ich hier gefunden. The Crew Motorfest comes out September 14th, and the brand new Lamborghini Revelto is on the cover and playable. And we have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew Motorfest. All right, moving on with CD Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller expansion to Cyberpunk 2077 Phantom Liberty on September 26th. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game, and as you're about to see, a lot has changed. Let's check this out. Haben sie nochmal einen Trailer gerade hergezeigt. Und jetzt sind wir bei Cyberpunk Expansion Pack. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Cyberpunk Schnarch. Cyberpunk hätte so viel Potenzial gehabt und sie haben es so in den Sand gesetzt und jetzt ist es zu spät. Jetzt kaufe ich es einfach nicht mehr. Vielleicht, wenn es mal um 1 Euro oder so oder im Game Pass oder irgendwas gibt, dann werde ich es vielleicht spielen. Not a bad idea. Okay, I'm ready. Get this show on the road. Redesign Perks. Mortal Kombat lassen sie sich Zeit diesmal. Ja, eine halbe Stunde haben wir noch. Das sind irgendwie Combat-Sachen, aber die Sachen, die sie damals... Noch gar nichts, King. Leider noch gar nichts. Wart schon drauf. Oh, jetzt kommt die Police, die abgedatete oder was? Die Grafik, das Gameplay, die Story. Bitte die Story. You will hear from me soon. This I guarantee you.
It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Julia Primok, gameplay designer from CD Projekt Red. Julia, welcome to Gamescom. Das ist immer toll, wenn die Nachbarn Stress machen. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So viel Call of Duty. We prepared a major overhaul of the gameplay experience. So, for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Wow. It seems like players can even further customize their playstyle to suit their Ja, taste. FIFA oder We also saw in that E-Sport, video a lot Fußballclub. about, vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like Oder and Nachtessen rockets. eher. And on top of that all, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crash them or into like some group Keine of Ahnung, wie ich bei Epic meine Spielschule, aber 202,5 Stunden. Das ist ja was. Are gonna be a new, like renewed experience with the revamped police system. Okay. Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things. And thank you so much for coming out to tell us about it. Ein ganz toller Like the Nachbar, trailer also showed, King. I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current gen consoles and PC. Okay. 2.0 update. Exactly. All right. Well, I cannot wait to check it out next Wow. month. Thank you so much. Ist soweit, wir kriegen endlich die überarbeitete Polizei und Vehicle Combat All right, in tonight we've Cyberpunk. also got an update on the science fantasy strategy game Stormgate and a first look at one of the factions, the Infernal Hosts. Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 and StarCraft 2. Ja. Stormgate will feature highly Sollte schon von Anfang an gespielt werden. of Earth's future. Oh, Today we yeah. have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. Okay, wir They sind have a beim powerful advantage, Shroud, von den fields of dark magic that strengthen Ex-StarCraft-Machern, die von Blizzard weggegangen sind und ein eigenes Spiel gemacht haben und dann angekündigt haben. Und jetzt zeigen sie es endlich her. Anschaut das and the Spiel fiends that they unleash. Infernals will sacrifice sehr everything, including themselves, to retro emerge aus. victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we've Das brought schaut in bitter aus. and Das their schaut aus wie ein voices to our co-op Handy-Game. campaign. All must serve. Das hat nicht gut ausgeschaut, Leute. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Keine Ahnung. Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Dieser Green Pack. initiative, as well Playing as for by the Planet. partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this Käsebrot year's Green ist ein Studio gutes of the Year Brot. Award,
we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. Helge Schneider and ist das here to Lied. accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. Nein, nicht Phil Spencer. I'm accepting this award on behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. We do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks, everyone. Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the show. I'm now here with Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit about The Last Epoch. Absolutely. So Jeff, thanks so much for having me. First off, before Last Epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in Last Epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th and will be available to play here all week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. Last Epoch makes crafting and finding ein Diablo-Game einfach nur. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. Hey, listen! A really cool game. Speaking of cool games, Twitter. Für mich bleibt's weiter Twitter. At the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Und jeder, der es X nennt, der kriegt ab jetzt ein Timeout. Mobile Game of the Year. You did, yeah. But we just finished rebuilding the entire game to run natively on PC. Okay. It looks insane. And I'm Einfach here nur to tell you Bullshit. that, like, literally just like 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam, rebuilt. Now. Yes, that's fantastic. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Thanks, Ben.
Das ist ein Kartengame. Warum kriegen wir einen animierten... Naja, ich will es gar nicht wissen. Spirit Girl. Stärkster Charakter im Marvel-Universum. Ready to get out there? Wieder Game Pass? We have a lot to talk about. Mhm. Yeah! Es ist soweit. Boss of Rubicon. Freue mich schon drauf. Hearthstone in Marvel, ja, es ist von den Hearthstone-Machern. So, jetzt konzentrieren wir uns auf Armored Core. So gut aus. Hacker! A call response from the generator. Why hide behind another's call sign? Watch out. Let's see how far they can fly on borrowed wings. Memories form like scars. Cut deep enough. And they'll never fade. Or be forgiven. I ran. I begged. Ab mit dem I Kopf. stole. But I survived. Ah. Das ist jetzt die Ankündigung von dem Game, von den Nexon-Machern, die behaupten, dass Dark and Dark ihren Content geklaut haben. Den Tekken-Trailer aus. Ja, das wäre spannend. It doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of salvation. Warhaven. Ja, Warhaven. Eher nicht. That was Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Next, I am so excited to welcome to Gamescom the creator of Mortal Kombat, who's Endlich come ist es all soweit. the way to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to ONL, Ed Boon. Woo! Bravo! Hello, Ed. Hey, Jeff. Fancy seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. Bin schon what did you bring gespannt. to So. Gamescom?
We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers. While our realms are at peace, there are Outworlders who would prefer us to be at war. General Shao. Victor of the Tavarian War. Conqueror of the Proton Plains. All of Outworld is grateful for his service. Was Cutscene der You would consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort? Do not forget that, General. Zindel. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Cool. Und Motaro. We gather once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Empress Sindel. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Is it me? Or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? Ja, Raiden-Gameplay. We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. Oh. Was jetzt gerade? Oh! Wenn ich das nochmal erleben darf. Wie hat er geheißen, der die Kamidobos gesammelt hat in dem 3D-Spiel? Das ist das Dingsbums, ist er. Aufgespießt mit den Hörnern. Oh. Das hat wehgetan. Who's your queen? Looks insane. All right, time for a tonal shift. Era History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. Das ist wirklich ein Shift jetzt gerade. Grand strategy game is about building and leading a nation throughout alternative history. Here is a first look at the gameplay.
Jedes Mal auf der Gamescom 5 Millionen Strategiespiele, für die sich kein... Ich weiß nicht, woher dieser Grundgedanke kommt, dass in Europa mehr Leute Strategiegames mögen. Let's go back Gesundheit. to the beginning. There. The world untouched. No thrones ascended. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you. Heilige. Das ist definitiv was für Flynn. Das ist definitiv was für Flynn. Schaut eigentlich nach Civilization in besserer Grafik aus. Und besseren Gameplay. However you choose to change the world, one thing is certain. History will never be the same. Ah. Ja, scheinbar. Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. Okay. Und dass die Notbremsen, weil sie so schlechte Entscheidungen bei der ersten Season getroffen haben. Die erste hat absolut negative Publicity geholt. Wegen sehr vielen schlechten Entscheidungen. Season 1 war ein Desaster PR-mäßig für Blizzard mal wieder. Diablo 4. Das sind die guten Diablo-Trailer, Blizzard-Trailer von früher. Das schaut nicht ansatzweise so aus wie die guten Blizzard-Trailer. I have fought this plague a long time. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. Paladin? Ich würde auf Paladin-Klasse tippen. And they'll never see you coming. Track them. Hunt them. Essen? Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. War einfach keine neue Klasse, sondern We hunt. Hey, listen! Season of Blood. Gamescom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood, and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. Hi everyone. Gemma, this is so exciting to have Keine neue you here. Klasse, scheinbar nicht. Welcome to the video game world. Wir haben die ganze Zeit irgendwas geredet von, wir brauchen was Neues, was Stärkeres. Thank you for having me. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms, and in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character, and yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary.
You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So, Eris is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime. So initially she comes across as a little bit cold and jaded, but in a fight, she will definitely have your back. Good to know. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. Ja, Vampir oder sowas So war auch eine appreciative coole of their Klasse gewesen. enthusiasm and all the Irgendwas. player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's season 2 and that's October, so we still have lots of time to jump into season 1, the season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom in Germany, and we can't wait Ja, to, aber irgendwelche Vampirkräfte kriegt man scheinbar, also. October. Fantastic. Gentlemen, Rod, thank you so much. Thank you. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. Hope, Love, Friendships und Robots In a aus world Europa. divided by disinformation, where danger lurks around every turn, a motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true path. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this? Zum Teufel. I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect for you. Soll das sein? Ich war wieder noch nicht ganz schlau daraus aus dem Spiel. What do you have to say? I think we can all agree that my Das trailer voice Born. was better than yours. Was ist jetzt? Was zum Teufel? I've got you a meeting with the Lord Mayor today. They need what we're selling. Get going! Thank goodness you're here. That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a Alan Wake very time. dark place with Alan Wake 2. Sam, welcome to Gamescom. This game is coming out in October, and we've had so much fun. We Ich announced sehe this wahrscheinlich years das ago at the Game letzte Awards and the Summer Ankündigung. Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Ari, Alan's ich glaube, story? du wirst What can kein you Glück tell us haben. about what it's like to play as him Nicht bei Opening Night tonight? I Live. think it's finally time to answer that question. Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a long time to play another one.
we're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the Dark Place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing, and he comes from New York City, and for years Kann man in he has Starfield written machen. crime fiction set Durch in den New York Weltraum City. reisen. So now Abenteuer the Dark erleben. Place Es ist im Prinzip wie takes the shape Fallout of a oder night in New Skyrim oder York sowas, City. nur im Weltraum. And we have used Außenplaneten different angeblich. mediums in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the Dark Place. Okay. This game, I cannot wait. Ich bin so gespannt. Alan Wake könnt ihr live von mir dann im Stream schauen, wenn ihr wollt. Das wird garantiert gespielt und gestreamt. Alan Wake 2. Sam, thank you so much. Thank you. No Man's Sky Weltraum, ja, Rafi. Nur, dass du aussteigen, nur, dass du eine Story auch dabei hast, eine richtige halt. They're only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! Werbung, go away. One of my all-time favorite writers, and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he's written. Genau, Ari, beschreibt das ganz gut. I'm trying to remember it. You're the killer, the cult leader. No! You've got the wrong man! It's my fault! He got out! Wake has a double. Where is he now? I don't want to be in the story, just write me out of the story. Das sieht cool aus. Sehr vielversprechend. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for Opening Night Live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. Aber ich mag sie umso mehr. And I gotta say, Ich bin großer Fan von Horror-Games. Up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Thursday, December 7th, the show will be streaming live everywhere. Ein Tag nach Kiras Geburtstag. I can't believe we've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th, and I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Good night, everybody. So. Und das war die Gamescom Opening Night Live. Ja. So. Lauter Hintergrundmusik da.
So. Ihr Lieben, ich mache einen ganz, ganz kurzen Break. Dann geht's weiter mit Games. War coole Sachen waren dabei. Eigentlich für alle war irgendwie was dabei. Das überlege ich mir noch. Ah, macht mich. So. Wenig Nintendo Switch Sachen, ja, aber Nintendo macht meistens ihr eigenes Ding. So, bin gleich wieder da, gibt's noch eine kurze Sekunde.
Hallo, Hallöchen, ich bin wieder zurück. Ich weiß nicht, ob Sie schon wussten, aber ich bin ein kleiner Waschbär. Ja, schauen Sie sich meine wackelnden Öhrchen an. Das kann euch. Ha, ha, der kann. Mit den Öhrchen wackeln. Ich. Hallo, Hashi. Ich bin Evo. Was möchtest du von Kira wissen? Kira spielt jetzt gerade Star Rail. Was, Raffi? Wo ist Kira? Hä? Sie sitzt da hinter mir. Genau, Kira. Kennt ja kein Mensch. Na gut. Dann werden wir uns jetzt überlegen, was wir jetzt als nächstes spielen werden. Das nächste Manga-süchtig. Ich gehe wieder. Adios. Das ist ein Test. Test 1, 2, 3. Hallo, hallo. Hier ist Kira. Evo holt sich noch gerade was zum Trinken. Nein, Scherz beiseite, ich bin's wieder. Ich weiß nicht, ob ich heute, muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob ich heute die Muße habe, Omega Strikers zu spielen. Da bin ich immer so kurz vorm Explodieren. Drücken wir es mal so aus. Mehr sage ich zu dem Thema nicht. Mal kurz aus, dann machen wir wieder Gaming Fullscreen, dann machen wir Geht das noch alles zur Pause? Nein, Engelchen interessiert es nicht mehr zur Pause. Die Pausenshow ist vorbei.
So, bitte sehr. Hab nur das Falsche gecaptured gerade. Nein, ich wollte was anderes haben. Waschbär-Content für den ganzen. So, Spaß beiseite. Die Winterwanne ist gut. So. Ton an. Die sind alle Kafka-Sims hier. Kafka sagt, dass wir Sims sind, also sind wir es auch. Gut. Machen wir ein bisschen Honkai Star Rail, Alter. Ich habe noch so viele Quests offen, die ich jetzt schon langsam doch mal machen sollte. Prüfung der Frostklinge. Hört sich ganz gut an. Ein wilder Tobi meldet sich, wenn es um Simpen geht, natürlich wieder. Natürlich begleitet mich mein treues Hündchen auch noch die ganze Zeit. Einfach das Quest nicht zu Ende bringen, dann rennt er die ganze Zeit mit. Das ist das Beste. Genau der. Ich habe einen Dauer-Dating, weil ich das Quest einfach nicht weitermache. Nicht Dating, Dating. Beschwert sich Marge. Herz oder Marge. Auch noch, dass wir Dating mit haben. Uff, 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 uff. Ja. Ja. Ich sehe schon, wir haben hier mehr Katzenfans als Hundefans. Report. Ach, wir sind Hundefan. Aha. Erwischt.
Ja, Engelchen, heute gibt's mal Star Wars. Ich muss irgendwie mal weitermachen dazwischen. Wohl oder übel, bleibt mir nichts anderes über. Passt, Ari, hat mich gefreut, dass du da warst und so viel mitgechattet hast. Ja. Ein Jahr, der Tracker liegt auf dem Boden. Grünes Licht, Bild des Teenagers in die Luft. Ist das nicht unser lustiger Freund da? Ein King. ボタンを残して行き先を記録する。これを見つけた者は Diesen Tracker findet, bitte bringt die Toren göttlich versehen. Darf auf jeden Fall gut, Ari, und schau einfach wieder vorbei. Würde mich freuen. Wir sind auch noch nicht so alt. Du weißt gar nicht, wie alt du bist. Ah, März. Ja, ein Kampf. Mit ihm sogar. Ist. Gehen wir noch zur Seite Yukong, die habe ich gelevelt. Kaido als Heiler. Und habe ich niemanden irgendwie vorbereitet, der dazu passen würde. Kommt trotzdem kein. Nein, Kafka. Ja, doch nicht. Jin に関する捜索記録、あっちの運気群にちょっとした小細工さ。Schadenerhöhung hat er. 少しいいかな。元凶君、どうした？新作府から出てくるなんて。将軍様は心配事が多すぎるからね。まだ何の収穫もないんだよね。あの陣は優秀国で禁錮されていたが、脱出後は後も残さずか。しかし、よくもあれこれと物騒な連中ばかりがラフにある。大丈夫だよ。将軍様の命により、僕がその。Der Junge ist ein bisschen zu verbissen, das merkt man schon jetzt. これは隠密行動なんだ。なら、人手を割いてやろうか。隊長の行為には感謝するよ。野望ついて蛇を出すような真似はしたくない。人手を割くって。なめてるね。僕がもうちょっと大人だったら。Suchen. 機構長がまだ動作して。So, haben wir es hier noch irgendwo irgendwelche glänzenden Sachen? Ah, da. Das hier. Zusammenfassung des Docs vom Wolkenfluss aus Vermisst des Sternes. Bla 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 bla. Und da drüben noch.
Aber Engelchen, du kannst dich schon auf den Herbst freuen, da gibt es wieder ganz viele Horror-Games und so Zeug. Keine Sorge, es ist kein Spinnen-Clown-Zug mit dabei. Mach mal Auto. Gegner gehen eh fallen die alle. Okay. Kafka hat das allein gemacht. Hey. Wehe, wenn doch, dann komme ich nach Wien und trete dir gegen das Schienbein. Aua. Nein, keine Sorge. Also, ein Spinnenzug ist zumindest nicht geplant. Gibt auch keinen neuen Teil davon. Ich kriege dich hier raus. Die braucht definitiv keine Hilfe. Jetzt machen wir ein chilliges Festchen. Sorry. Dann schauen wir noch, was anderes machen. Aber ich muss mal die Companion Quests abarbeiten. Oh Mann. Die Mondanimation auf ihrem Oberkörper ist aber auch irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich das cool oder disturbing finden soll. Irgendwie macht mich das nervös. Oder? Jetzt ist ein Loch da zwischendurch. Ich habe leider keinen. Ich glaube, fast niemand hat den. Ich glaube, der seltenste Standard-Banner-Charakter, den es gibt. Und sogar E1 hast du ihn? Wahnsinn. Oh, von einem anderen Schiff kommt sie. Fehlen noch Gepard, Himiko. Ja, Gepard und Himiko brauche ich noch.
普段もよく喋るのか。いや、ただ音を出したらお姉さんが僕の居場所を察することができる。足元に気をつけてね。Mikro hole ich mal dann mit meinem Wahldingsbums, sollte sie bis da nicht da sein. 次はどこへ行けばいい？しずお姉さん、ここでじっと。君たち、ここで何をしてるんだい？よく来たな、子羊。その気で神の技を注ごう。いいよ。僕がしっかり思い知らせてあげる。さようなら。こいつらは何者だ？ Evo-Relikte? Sind Evo-Relikte? 聞こえた。剣が空を舞う音。物を切り学士はこと。詩人は韻を聞く。それと同じく。Clara ist aber ziemlich stark, muss ich sagen, Willow. Also, die hat mich schon oft aus der Bredouille gerettet. Aber ich will auch Himiko haben. Das war der Charakter, den ich von Anfang an haben wollte und nicht bekommen habe. 運気軍の中でも指折りの剣士に違いないな。褒めすぎだよ。されど攻めるばかりで刃を隠す方を知らぬ。は？ゆえに剣局の終わりが多少乱れていた。どうやら曲と剣には通じるところがあるようだね。将軍様も同じことを言っていたよ。僕の剣は意気揚々としてい剣士？ああ、それは確か運気軍の中で剣術を極めた者が得る称号だったな。遠すぎる。その通り。陰月の乱以降、 Die Part gehört schon in die Husbando Collection mit rein. 今も席が空いたまま。でも、ラフの運気軍が巡視から帰って、演武天霊が再び開かれたら、Das hatten wir ja schon mal, ich weiß wieder. 運気軍の武芸はどれも伝承されていくものだ。小僧、お姉さんが剣を知るものならば隠す必要はないね。僕、将軍、久々にラフに来たとはいえ、ケーゲン将軍の異名は知ってるだろ。将軍様は自分は剣に馴染んでない。よし、周りも片付けたし行こうか。うん、聖査の運行記録は全部不当の蛇行儀に登録されているはず。Aber was Neues. Diesen Blockaden beim Rotieren. まだ航行中の聖査は大牧師と構造師を経由したのか。よし、僕の用は終わり。今は運気軍の屯所もそうだね。だからそっちじゃなくて優秀国に送るつもりだよ。小僧、人を捕まえるには理由が必要だろ。挙動不審、そして隠し事、それだけで十分だよ。まさか
僕が子供だから騙しやすいとでも思った？封鎖された港に突然旅行客が現れたこと自体が十分怪しいし、その上ここまでの道中で君の足取りは敏捷だった。剣術のことも耳で聞いただけで腕前を見抜き、僕の剣の数まで当ててみせた。お姉さんは盲人じゃないよね。Oh mein Gott, dieses Monddingsbums. Ich weiß nicht, ob ich Jingli umholen kann, wenn sie das hat. Das ist irgendwie cool und gleichzeitig macht es mich voll nervös. Oh. ここに来たのはとある人物を捕らえるため。君もジンを狙っているのか？ジン？今はそう呼ばれているのか。我を奴のところへ彼にかなわない。ならば当然ジンにも劣る。剣を抜かなければ雌雄を決することは。運気軍と同士討ちをしたくはない。勝負だ。泉州に散在する意味物で剣を試そう。もし僕が勝ったら。ならば負けを認め、おとなしく優秀国に行き。だがもし我が勝ったら。運気軍は公務で賭けをしないよ。そもそもお姉さんは。その自信は悪くない。だがこの辺りの意味物はすでにお前が尽くしている。So ist sie ja wirklich cool, aber das. Summ. ここで始めよう。魔音の実が横行し、容器に満ちている。剣で競うのに最適な場所だ。どうやって勝敗を決める？道の終点まで一匹たりとも残さずに切る。わかった。小僧が先に行くといい。おね。Wir haben Soundaussetzer. Toll. Was war das jetzt? So. Nein, sie ist weg. Ich hätte sie schon alles. So. So langsam gekommen.「全力で来い、小僧。さもなくば聖査に乗ってもこれほど楽しめたのは久しぶりだ。Was für ein Spaß. Am Anfang habe ich sie seltsam gefunden. 久々に剣を振るったからな。今日さあ、小僧。三度攻撃するといい。譲ってやろう。
剣を抜け。年長者を待たせるなど失礼だ。剣よ、我が優柔不断だな。力も足りぬ。先ほどの地震はどうした？飛燕のごとし。我の番だな。見るがいい。剣を抜いたら戻せぬ。一撃必殺だ。剣よ、我が心に従え。天人がいいものを切る方法を教えたのなら。奴は魔音の身に落ちた先習人を切る方法は教えたか？どれも同じだ。一振りで心臓を貫き、息を止めるのみ。この剣をもういい。Kein Ultimate von ihr. 先ほどの一振りだけは我を失望させずに済んだな。僕の負けだ。勝負はまだ終わっていない。我が最後に剣を振るう前に敵は全て消えた。剣を出して功がないなど低級の使命の真意を冒涜するのと同じ。不吉とみなす。なんだと。小僧の実力では陣にたどり着いても殺さ刹那に命を落とすより我がもっと体裁を繕える選択肢はどうだ小僧。Nein. Tolle Auswahl. いい度胸だ。Die kämpfen, aber. Oh, Cutscene. Sie hat dich abwehren lassen. Esche geht schon ins Bett? Oh. Ach, schauen wir mal. Jinkyo ist schon nice, aber wie gesagt, diese Mondanimation macht mich ein bisschen nervös. Aber schlaf gut, Hesche. Hol dich gut. Wenn man das kann bei der Hitze. Dann Donnerstag wieder oder morgen in Kiras Stream. Ich glaube, Kiras Stream morgen am Abend, wenn ich das im Kopf habe. Oh. Oh. Teleport. Ist ein guter Port. So. Sollte vielleicht auch richtig abbiegen.
Auf zum Thron der göttlichen Vorhersehung. Passt. Schlaf gut, King.確かに元凶の明晰ボタンだ。君たち内容を見たのかい？彼がうっかり押しちゃって。構わないよ。ああ。彼女は私の恩師だった。もし彼女に会ったら近づかずにすぐ私に連絡してくれないか？すまないね。教えられること。重罪人を追う任務を引き受けたのなら彼の生死は我々が心配する。だが改めて全てが解決して。 Prüfung der Frost King abgeschlossen. Juhu! Ein Lied haben wir auch bekommen. So lobe ich mal das. Ich meine, wir sollten vielleicht mal ein paar Aufträge erneuern. Ah. Oh, schnell nur die lese auch gleich da, wenn wir schon so dabei sind. Mindestens die, was man auf die Schnelle machen kann. So. Ah, ein lila Quest haben wir schon. Das Yukon Quest fehlt uns noch. Langsam aber doch arbeiten wir es ab. Würde ich jetzt mal sagen. Jetzt verbrauchen wir mal aber erst ein paar Punkte. So, im Moment farmen wir eigentlich für Natascha, für einen kleinen Gartenzwerg. Dementsprechend machen wir zum Kirch rennen. Machen wir da mal einen 6er Durchgang und dann schauen wir mal weiter. Ich bin bereit auf Fußschuhe. Dann dauert ja nicht mehr so lange jetzt dann alles. Und weiß nicht, was so falsch ist. Die Geschwindigkeit war falsch. Gefühlte Jahrzehnte dauert noch. Ach, gib bitte, das ist ein Monat noch.
Gute alte Blade, immer für ein bisschen Damage. Die ist so halb fertig. Wir farmen gerade für sie. Wenn du es genau wissen willst. Bei Louis im Moment Level 70. Man sieht, ist ein Großteil von ihren Spuren schon fertig. Aber wir brauchen noch einiges für sie. Wir brauchen noch. Und den Schatten werden wir gleich einmal machen. Zweimal. Das auch erledigt haben. So. Ja, gleich fast ganz oben an der Spitze bei der Liste. Das ist mal eine Seltenheit. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir Blade einsetzen müssen. Hängen. Und Katze ist. Vielleicht noch einmal, weil es so schön war. So, für die vielen Gegner. Müdigkeit macht sich doch ein bisschen bemerkbar. Ja, das ist die Hitze, die heute mir ein bisschen so das reinspielt. Deswegen wird das Stream auch heute ausnahmsweise mal nicht ganz so lange gehen. Einmal noch. So. Oh. Wieder eine Mehr. Wieder ein Blade. Dann. Mal feste draufbladen.
Ja. Also das so viele Punkte sammelt. Dass der Gartenzwerg dann auch aufsteigen darf, endlich. So. Der Gartenzwerg wurde erfolgreich auf Level 80 gebracht. Pleite und habe kein Geld mehr deswegen. Aber nicht so schlimm. Gehört dazu. Man kann sich relativ leicht, Gott sei Dank, ja wieder aufbauen. So. Wasser. Farmst Artefakte. Auch cool. Habe ich schon gefarmt. Heute. Mittlerweile werden die Artefakte von der Tasche und Dingsbums sind schon ein bisschen besser aufgestellt. Aber ich habe leider nicht das Geld, damit ich das meiste leveln kann im Moment. Ich muss mich finanziell noch regenerieren von Kafka maximieren. Entsprechend schwierig alles. Ist ja auch ein Problem, dass der Season Pass nicht da ist. Ja. Yeah. Wichtigste für heute erledigt. Liebe Leute, groß und klein, der Herr Waschbär geht ins Bettchen für heute. Wir waren ja auch über eine Stunde früher online heute. 1,5 Stunden, um genau zu sein. Ich jetzt hinten ab, dann kann ich wenigstens ein bisschen ausschlafen heute mal. Zumindest wenn ich nachher einschlafen kann, weil es ist... Ich fühle mich noch wie ein weich gekochtes Ei oder sowas in der Richtung, keine Ahnung. Ja, wie auch immer. Wir sehen uns morgen in Kira Stream wieder am Abend. Oder am Donnerstag. Da werden wir irgendwas anderes Lustiges spielen. Mal schauen. Eventuell kehren wir zurück zu Remnant 2 oder wir spielen Omega Strikers und Risiko oder wir spielen was ganz anderes. Schauen wir mal. Ich werde mal irgendwas einfallen lassen. Oder wir machen das dann. Genau, Tobi. Sachen packen und schlafen gehen. So. Also gut, Jungs und Mädels. Schlaft's gut. Träumt was Schönes. Wir sehen uns morgen in Kira Stream nochmal. Zu finden hier.
Also. Wobei morgen, glaube ich, gibt es eher Windboys, keine Dendro-Boys. Wenn ich das so richtig im Kopf habe. Hat sie sich noch nicht entschieden. Na, egal. Ja. Abstimmung in Discord. Rufzeichen Kira Boys. Na, das geht, den Command habe ich noch nicht einbaut. Also, schlaft's gut alle miteinander.